Hello, everyone. So we are live, right? Yes. So it's my pleasure to be here today. My name is Kamil Çağrı. I am a medical graduate, recent graduate doctor this July from the Medical University in Tirana. And starting since March, I work together with Dr. Kamil as his assistant, doing inpatient clinics visits, and sometimes also we do operations. Today we will have this live broadcast to talk more about the lumbar and cervical discarnations. And it's my pleasure to have here Professor Dr. Kamil Çağrı Köse. We work at the Orthospine Clinic and we also work at the American Hospital number 2. So Dr. Kamil, thank you so much for being here today. I will only do my small introduction also in Albanian. So, përshëndetje të gjithë që po na ndiqni nga Shqipëria, unë quhem Klea dhe jam mjeke e përgjithshme e diplomuar pranë Universitetit të Mjekësisë të Tiranës dhe punoj si asistente e Dr. Kamilit në vizitat e tij ortopedike në klinikën Orthospine dhe gjithashtu në Spitalin Pranë Spitalit Amerikan 2. Sot do të kemi këtë komunikim live bashkë me ju dhe do të presim, unë kam përgatitur disa pyetje, por do të presim edhe pyetjet tuaja në chat. Dhe do të flasim për hernia diskale, të pjesës cervikale dhe të pjesës lumbare. Kështu që kam kënaqësi që sot jem ura juaj e komunikimit, midis komunikimit në anglisht me doktorin dhe përkthimeve në shqip. So, Dr. Kamil, we can start. Okay. Welcome everyone. Maybe some of you know, some of you don't know. I've been working in Albania for the last 2 years, and I'm an orthopedic surgeon who is dealing with spine surgery in addition to orthopedic surgery. We see a lot of spine patients, so one of the most encountered problems of the spine is disc herniations. And we receive a lot of questions regarding this issue. So that's why I have a dedicated YouTube channel for orthopedics and spine. And we have videos both in Turkish and also in English. And we wanted to add a live broadcast about these herniations. Depending on the responses and reactions that we get, we are planning to continue these broadcasts in this fashion. We are open to every kind of suggestions. Claire has already prepared some questions for me, and I have prepared a small PowerPoint presentation to help you understand what a disc herniation is, what are the clinical symptoms, and what are the treatment alternatives. So I can just introduce in Albanian just a little bit for your introduction. Okay. Dr. Kamili ka 2 vite që punon këtu në Shqipëri, punon pranë klinikës së tij Orthospine dhe pranë Spitalit Amerikan. Dr. Kamili ka krijuar këtë kanalin në YouTube për video në cilat ai flet për probleme të ndryshme ortopedike, janë në turqisht dhe në anglisht, por kohë të fundit e kemi menduar ta sjellim kanalin edhe në gjuhën shqipe. Është një formë bashkëbisedimi që ai kishte dëshirë që të kishte për të marrë pyetjet tuaja dhe sot kemi vendosur që të flasim më shumë për hernie diskale, të pjesës cervikale dhe të pjesës lumbare. Dr. Kamili ka përgatitur gjithashtu një prezantim edhe për të na dhënë një ca ide më të qarta të gjërave që ne do të flasim. So I'm continuing with my first question today, which is what does it mean to have a herniated disc, and how do I know that I have a herniated disc? What are some of the symptoms that I might experience? Për pyetja ime e parë që unë i bëra doktorit sot është çfarë do të thënë disk dhe hernie dhe si mund ta kuptosh që ke një pikë të problem, cilat janë disa nga shfaqjet klinike, nga shenjat që ti do të kesh. Yes, Dr. Kamil. Okay. Now I have a PowerPoint presentation due to I cannot make it full screen due to some technical issues, but I think this is understandable. Yes. First of all, on the left side, we can see that
in between our vertebral bodies, I will also show you. Siç mund ta shikojmë edhe në ekran, qëndron te ana jonë e majtë, doktori do na tregoj tani edhe në këtë skeletin që ne kemi. Okay. So these white ones are the vertebrae. Pra, mund të shohim te pjesa e bardhë që ndodhen trupat e vertebrave. And in between these vertebrae we have the discs. Dhe midis këtyre vertebrave ne kemi diskun. When we look at the spine, I mean from the cervical spine, the thoracic, also the lumbar spine, whole spine has discs in between vertebral bodies. Pra, gjithë shtylla jon kurrizore ka këto disqet midis trupave të vertebrave. And also, if you look at the slide, you can see on the left about the structure of the disc. It's like a tire's rim, and in the middle of this rim, there is a substance like jelly. So, Dhe nëse shikojmë edhe në ekran, te pjesa jonë e majtë, pra kemi një prerje që mund shohim prerjen e diskut në formë horizontale dhe të shikojmë që në mes të këtij diskut ndodhet një substancë si gelatinoze. So when the rim is ruptured, as in the picture on the right, when the rim is ruptured, the substance, the jelly-like substance, gets out of its confined space and compresses on either the spinal cord or on the nerve. Në këtë pjesën gelatinoze që ndodhet në qendër, e rrethon kjo pjesa pak më e trashë, është një tip unaze rrethuese, muri rrethues, dhe siç mund ta shohim në anën tonë të djathtë, në pjesën në rastin që kjo pjesa e unazës rrethuese dëmtohet, atëherë ndodh që pjesa qendrore gelatinoze del jashtë dhe mund të komprimojë ose nervin ose pjesën e shtyllës kurrizore. So depending on where the compression is, I mean, as I said, whether it's the spinal cord or the nerve, there are some different symptoms. The most common complaint of an early stage disc herniation is back pain. It generally starts with back pain when this outer rim is being ruptured. Back pain starts. When it is completely ruptured, generally back pain eases or is less than before, but this time leg pain starts. So, I mean, in general, the clinical picture is like a back pain at the first place, and then it converts to a hip pain and then a leg pain. So pain radiating from the hips down to the legs, sometimes down to the feet, are typical of disc herniation symptoms. Pra, në varësi të pjesës që kjo pjesa gelatinoze, në varësi të pjesës që ajo do të shtypi, atëherë do të kemi edhe shfaqjen e shenjave klinike të ndryshme. Por shenja klinike e parë, që është thjesht çarja në fillim e unazës, ku ndodh çarja, është dhimbja e mezit. Pra, një disk me hernie fillon gjithmonë si një dhimbje mezi. Pastaj kur ka ndodhur plotësisht çarja dhe fillon dhe shtypja e nervit, atëherë edhe dhimbja fillon dhe transformohet. Dhe nga një dhimbje mezi bëhet një dhimbje që kalon fillimisht në kopsh, zbret pastaj në këmbë dhe mund të arrijë zbresje edhe deri te pjesa e gishtave. Okay. So I hope this is enough of an answer for you regarding a lumbar disc herniation. And then if I start having those symptoms, should I visit the doctor immediately, or I can wait and hope that these symptoms will just pass away? Or how long should I wait for my back pain until I come to visit the doctor? Actually, if it is only simple back pain without any other symptoms, you can wait. I mean, for simple back pain, you know from our polyclinic activities that I generally recommend our patients to use an anti-inflammatory painkiller. It can be coupled with a muscle relaxant,
and if it is generally this treatment, and I mean an anti-inflammatory, analgesic plus a muscle relaxant is effective in more than 90% of the cases. But if the pain converts to a hip plus leg pain, then you should better visit a doctor. Or if you have a very severe pain, which is limiting your activities despite medication, then you should visit an orthopedic surgeon. Pra doktori thotë që nëse dhimbja juaj fillimisht është vetëm dhimbje mezi, atëherë në pjesën më të madhe të rasteve kalon me një trajtim thjesht në 90% e pacientëve që ne shohim. Dhe pjesë të trajtimit kemi ilaçe që shërbejnë si anti-inflamator, pra që ulin inflamacionin që ka krijuar kërçarja e diskut që ka ndodhur. Kemi ilaçe gjithashtu që të ulin pjesën e dhimbjes edhe që relaksojnë muskujt, që muskujt anët shtyrës kryesore janë çik më shumë të tensionuar. Pra ne shohim në klinikë që 90% të pacientëve që paraqiten thjesht me simptoma të shfaqjes së dhimbjes së mezit dhe bëjnë këtë trajtimi, dhimbja do të kalojë. Por në rast se dhimbja juaj transformohet në dhimbjen e tillë që thamë edhe më lart, që dhimbja kalonte nga kopsha dhe më pas përhapej edhe në këmbë, atëherë ky është momenti për të vizituar një doktor. Ose edhe nëse dhimbja qëndron vetëm te mezi, por është aq e fortë ju limiton aktivitetet tuaja të përditshme, atëherë kjo është një rast që ne duhet vizitojmë një doktor. And how is a herniated disc diagnosed? How can we be sure that we have a herniation there? Okay, there comes our second. Dhe pyetja ime tjetër është si e diagnostikojmë pra një disk me hernie, si mund të jemi të sigurt që kemi hernie? So, the most first you have to get an examination by a specialist. That's the first stage, and then depending on the examination findings, we test the sensory dermatomes, motor pathways. I mean, we test the nerves, motor and sensory functions. Plus we assess the amount of pain, and depending on that, we either start medical treatment, in some cases brace treatment and physiotherapy, or we proceed with the radiological workup. In order to diagnose a disc herniation, the most commonly used radiological modality is MRI. So generally, in patients with severe symptoms, we prefer to get an MRI. But we see that in many patients, there is a difference between the length of two legs. So the leg length difference is one of the reasons why these discs have a premature degeneration and asymmetrical loading, and why these discs are prone to disc herniation. So I generally prefer to have a standing X-ray of the lumbar spine, including the pelvis. So in my practice, as I said, first is to examine the patient. Second is a radiological workup, including X-ray and MRI. The third, in some very rare cases, can be an EMG, electromyography. So we can obtain an EMG in very selected cases. These are how we diagnose the disc herniations. Okay. Si fillim, diagnoza bëhet me vizitën klinike. Në vizitën tonë klinike fillimisht testohet niveli I dhimbjes, pastaj fillojmë edhe testojmë edhe sa funksional janë nervat nga ana e tyre sensoriale, ndjeshmërisë, por edhe nga ana e motorikës, nga ana e lëvizjes së nervave, lëvizjes. Pastaj, sipas rasteve, mund të duhet që të kalojmë edhe në ekzaminime të tjera radiologjike, dhe ekzaminimi bazë radiologjik për të parë a kemi një disk me hernia apo jo, është rezonanca magnetike. Por në shumë raste, në praktikën klinike kemi vënë re që një nga arsyet kryesore që ndodh kjo shkatrimi I diskut
para kohës, si dhe nga shkatrimi i diskut, pastaj që do të vijë edhe arsyeja pse disku ka bërë hernie, është për arsye se kemi një disbalancim të këmbëve. Dhe duke pasur një disbalancim të këmbëve dhe një këmbë më të shkurtër dhe një këmbë tjetër më të gjatë, edhe shtylla kurrizore nuk është në pozicionin e saj më normal. Prandaj vijnë edhe problemet e tjera. Për këtë arsye, shpeshherë ne rekomandojmë që të marrim edhe një grafi në pozicionin në këmbë, në dy pozicione, antero-posteriore dhe pozicionin e tij lateral, për të parë nëse kemi një disbalans në pelvis apo jo, nëse kemi disbalancën të këmbëve, për një këmbë më të shkurtër apo një këmbë më të gjatë. Dhe në disa raste të tjera, në raste shumë më të rralla, mund të kërkojmë edhe një ekzaminim EMG. Okay, so also I want to say, I mean, you can see in the picture that if you come to the lower left quadrant, you can see that there are some phases of disc herniation. I mean, it starts as a rupture in the outer rim that we call annulus, and that when that rupture proceeds to the ligament, that's what we call prolapse, and then the material, the jelly-like substance, gets out. We call it extrusion. And if the material loses contact with the disc and drops into the spinal canal, we call it sequestration. So, I mean, you can see it in the images also. And on the bottom right side, you can see the MRIs of a normal disc and a disc with herniation. Okay. Just one second. You'll see that the normal discs have a gray color, so it shows that they have a good water content. But when the discs start to herniate, they generally start to lose also their water content. That's why their color changes to black, and you can see that especially at the posterior contour, you can see the herniated material. Doktori sa po shpjegoi edhe fazat që kalon një disk deri në pjesën e hernimit të tij. Faza e parë është ajo që quhet disk degenerimi i diskut, ku disku fillon dhe ta humbasë materialin e tij ujit kryesor që ka. Dhe fillohet bëhet më i mundshëm që të ndodhi ky hernimi, dalja e asaj pjesës gjelatinoze që folëm më përpara. Pastaj faza e dytë që kalon është faza e prolapsit, kur sapo është qarë ajo unaza që rrethonte, materiali më i fortë që rrethonte këtë masën gjelatinoze, dhe masa gjelatinoze ka filluar dhe ka dalë. Kur masa gjelatinoze e ka prekur edhe ligamentin dhe e ka qarë totalisht, jemi në fazën që quhet në fazën e ekstruzionit. Dhe në rast se gjithë kjo masë gjelatinoze tashmë ka humbur fazën kontaktin me diskun, me pjesën e saj më të fortë, atëherë do të themi që jemi në fazën e sekuestrimit. Ndërkohë nga ana jone djathtë mund të shohim edhe në rezonancë se si duken disqet normale dhe se si duket më poshtë një disk i hernuar. Mund të shohim që disqet normal kanë një ngjyrë në gri, kjo që tregon që kanë një përmbajtje të lartë në ujë, ashtu siç ndodh normalisht. Ndërkohë që kur disku fillon dhe është degeneruar, do të thotë që ka humbur përmbajtja e tij e ujit, dhe prandaj edhe ngjyra që ne shohim me diskut është një ngjyrë më e errët se sa ngjyra e mëparshme. Dhe në pjesën posteriore, kur është kur lexon herniati i diskut, mund të shikoni se si disku tani pjesa gjelatinoze e diskut ka dalë dhe ka formuar hernie. Okay. We have a question from one of our followers, Hatice. She's asking, I have back pain and an MRI showing a disc has herniated. Do I need surgery? Okay, this is also one of my questions. Do I need surgery? First of all, I mean, the aim of all treatment in these cases is to reduce the compression on the nerves. I mean, it's a mechanical issue, so there's a compression on the neural structures, and you have to release it. This is the main idea behind all treatments in this case. Even drug treatments aim to reduce the edema in that tissue and reduce the mechanical pressure. So we start with drug treatment first, and
we also add physiotherapy in selected individuals. Generally, in 6 weeks' time, we expect an improvement in over 80% of the cases. But in the remaining patients, we may need some injection treatments. What we do in our clinic and also in American hospital is that we apply ozone treatment and PRP injections into the disc space. What does it do? As I said, the main purpose in doing every treatment is to reduce the compression. So ozone shrinks the disc, and shrinkage of the disc results in decompression of the nerves. Also, PRP, we add PRP because with compression, those nerves generally have an inflammatory reaction. The jelly-like material, which we call nucleus pulposus, nucleus is also acidic in nature. So in addition to the mechanical compression, nucleus pulposus causes an acid burn there. So this causes not only a mechanical damage, also it causes a chemical damage to the nerve. We apply ozone to decrease the mechanical damage, and we apply PRP to decrease the chemical damage and to increase regeneration of the neural tissue. When the injection treatments are not enough, or when the site of herniation is like L5-S1, which is a hard to reach level, we generally do injection treatments to L4-5, L3-4, in rare cases L1-2. So when it's an unreachable place, or when it is too big, we prefer surgical treatments. How we do surgical treatments? As you can see in this picture, we create, please look at the lower part of the image. You can see that there is a window opened in the bone. We remove part of the bone, and then from that window, we go into the disc, and with special tools, we remove the herniated piece of disc. And also we remove the loose fragments that have the risk of herniation. So with this surgery, we aim not only to remove the herniated pieces, but we aim to remove the probable pieces too, which may herniate. So we can do it with microdiscectomy. This approach, we generally do it with microdiscectomy under magnification and from like 2 to 3 centimeters incision. We can also do it with endoscopy. We put inside a camera, and with the help of the camera, we identify where the herniation is, and then we remove the herniated fragments just as we do in microdiscectomy. And the third option is open surgery. I mean, if a person has herniated more than a couple times, and the disc is also degenerated, we choose to do fusion. How we do fusion? We put our screws proximal and distal to the herniation, and we put bone graft in between two vertebrae to ensure that they fuse to each other, and we remove all the disc tissue. Nowadays, there are some other alternatives like artificial disc replacement. Sorry, I'm going to give you a better, yes. Artificial disc replacement. You can see the one on the left. That one is used in very, very few and selected individuals to maintain the motion at that level.
but artificial disc replacements are much more successful in the cervical spine. When we compare cervical to lumbar, they are more successful in the cervical spine. I also put a couple pictures to demonstrate to you how the lumbar fusion is done. We also insert cages. As I said in the picture before, I'll show you again. In this one, on the right side, you can see that the bones have fused, and I said that we are putting bone graft. We put bone graft alone, or we put bone graft in cages, in titanium or PEEK cages, and insert them into the disc space. The aim of using cages is to prevent collapse of the disc space again, and to decrease the load on the posterior construct. So I know it's a lot to process, but that's how the treatment is done. I wanted to start from one side and exit from the other side. Okay, I think I can do also a recap of what we said so far in Albanian. Can you just help me with going to the first picture that you showed? Yes, that one. Unë tani po I përgjigjem një pyetje në shqip, më morën një pyetje që thotë që unë kam thimbje të mezit edhe rezonanca ka treguar që kam një hernie. Atëherë, a më duhet kirurgjia apo jo? Doktori filloi shpjegimin e tij duke paraqitur të gjitha opsionet që kemi ne për trajtimin. Qëllimi kryesor I trajtimit është ne të ulim këtë kompresionin mekanik që po bëhet mbi nervin. Pra, nëse në rastin e do të kemi materialin gelatinor të diskut, I cili ka dalë jashtë dhe është duke shtypur një nerv, ne këtë duam që të trajtojmë, pra të heqim komprimimin mekanik që ky nervi po I bën. Dhe komprimimi mekanik në fillim e fillon me ilaçet, sepse edhe ilaçet kanë efektet e tyre antiinflamatorë që ulin këtë pjesën e anës, pjesën e edemës. Po këto në rastet kur dalja e diskut nuk është aq e madhe dhe mund të trajtohet me ilaçet. Opsioni I dytë është që ne injektojmë pikërisht në zonën ku ka ndodhur, në zonën midis disqeve dhe kjo quhet terapi me ozon. Atëherë çfarë bën ozoni? Ozoni e mbushton diskun, e mbledh rreth vetes, për fjala më e mirë që do përdorim në shqip është që ozoni e mbledh këtë diskun dhe duke mbledhur diskun arrin që pjesa që ka dalë jashtë të futet brenda dhe të lirohet komprimimi I nervit. Dhe terapinë me ozon kryesisht e shoqërojmë edhe me një terapi tjetër që quhet Prp Injection, pra që është injektimi I plazmës. Merret gjaku juaj dhe pasi merren elementet më të mirë të gjakut, injektohen aty në formën e plazmës dhe pse e bëjmë këtë arsye? Këtë arsye e bëjmë për të ulur edhe një djegje kimike që I bën ky disku tani nervit. Pra, kur disku del, jo vetëm që kemi një shtypje mekanike, por kemi edhe një shtypje kimike, një djegje kimike për arsye të përmbajtjes së diskut. Dhe plazma është treguar që është efektive në uljen e kësaj djegjes. Në rastin që ne, Dr. Kamil, can you help me with going to the next slide, please, with the microdiscectomy? Yeah. Okay, nëse shohim, pra, opsioni I parë I trajtimit vetëm me mjekime është një opsion për që ne presim për deri në 6 javë nëse ka dhënë rezultat apo jo. Kalojmë në opsionin e dytë dhe nëse edhe opsioni I dytë nuk ka funksionuar, atëherë ajo që ne bëjmë është një operacion që quhet mikrodiscektomi. Operacioni I mikrodiscektomisë mund të bëhet ose me endoskopi ose me anë të një mikroskopi. Me përdorimin e mikroskopit bëjmë një incizion shumë të vogël në lëkurë, 2 deri në 3 cm, dhe duam që të krijojmë një dritare për të arritur për të futur në disk. Krijojmë një dritare duke hequr pak fare pjesë të kockës, e hapim të dritare dhe pastaj heqim të gjithë elementin diskun që ka dalë, heqim të diskun, pjesën e diskut që ka dalë, por gjithashtu heqim edhe fragmentet e tjera më të vogla, të cilat mund të jenë krijuar aty nga I dalja e mëparshme dhe këto fragmente në një moment të dytë kanë tendencën që edhe këto të dalin dhe disku të ketë sërish dhe disku të ndodhë sërish hernia e diskut. Prandaj jo vetëm që ne trajtojmë me mikrodiscektomi pjesën e diskut që është ka dalë në hernie, por trajtojmë edhe gjithashtu parandalojmë në një farë forme mundësinë për të rindodhur sërish. Can we go to the next slide? Of course.
Okay, thank you. Kjo ishte pra mikrodistektomia, e cili quhet operacioni, dhe me mikrodistektomi janë dy forma të cilat ne mund të zhvillojmë mikrodistektomin. E para ishte duke përdorur një mikroskop, ndërsa e dyta është duke përdorur endoskop. Ndërmjet endoskopit të shikojmë me kamerë diskun brenda. And the next line, please. Okay, thank you. Ndërkohë, opsioni përfundimtar është ai opsioni që në disa pacient ne preferojmë që të bëjmë një kirurgji të hapur. Kjo mund ndodhi nëse shumë herë më përpara nëse vazhdon përsëritet diskun, ky hernim i diskut, atëherë bëhet operacioni i hapur dhe ndodh ajo që quhet fuzionimi i dy trupave të vertebrave. Pra ne duam që ta bashkojmë trupën e vertebrave bashkë dhe heqim plotësisht diskun që ndodhet ndërmjet tyre, vendosim tubida në pjesën proksimale, në pjesën distale, pra lart edhe poshtë diskut që ka dalë. Vendosim graft kockor, grafti kockor do të shërbej për të krijuar këtë bashkimin e dy kockave për të bërë të mundur edhe heqin të gjithë diskun. Pra këto dy trupa vertebrash tani do të funksionojnë si një e vetme. Dhe për t'ju treguar disa teknika më të reja operative, and the next one. Next one. Yes. Dhe teknikat e reja operative në thamë që të i pari e hiqnim diskun, por në disa raste për të ruajtur lëvizshmërinë e dy trupave të vertebrave, ne vendosim një disk artificial, dhe kjo metodë vendosjes së diskut artificial kryesisht bëhet për rastin e herniave që ndodhen në pjesën cervikale, pra në pjesën e qafës. Kjo bëhet për arsye që ne akoma ta ruajmë lëvizshmërinë e qafës, ndërkohë që në disa situata të tjera, përveç se bëjmë të fuzionimin, bashkimin e dy trupave të vertebrave bashkë, vendosim edhe në disk ndërmjet tyre, vendosim edhe disa kavitete titani. Kavitetet e titanit shërbejnë për të ulur forcën peshuese që do të kenë këto dy trupa vertebrash mbi njëra tjetrën tani. Okay, I think I got it. Okay, perfect. Okay. We have a question. I'm showing it to you. Okay. Zeki Tok has asked, why do I feel the pain in my leg if the problem is in my back? Yes. I'm showing it to you. This is a spine from the posterior. We have the nerve roots here. I'm showing it to the camera. Yes, the nerve roots are here, and you can see a herniation is quite close to the nerve root. It's generally in the canal, so it generally compresses on the exiting nerve root. And the nerves go down to our leg. So even if the compression is in the back, you feel the pain in your leg if it is compressing on one of the nerves going down to your leg. If the nerve is going to your toe, then you feel toe pain. That's so simple. Yeah. Doktori shpjegoi duke treguar, pra pyetja radhe që ne kemi është nëse problemi ndodhet në pjesën e mesit, atëherë pse duhet të ndjej dhimbje në këmbë. Pra midis trupave të vertebrave ne kemi edhe daljen e nervave që dalin ndërmjet disa dritareve që janë në proceset e këtyre trupave të vertebrave, janë anash. Pra anash kemi mundësinë krijimin e dritareve nga cilat dalin nervat. Dhe ky disku, kur disku del, atëherë shumë afër këtij nervit dhe duke shtypur nervin, prandaj të ndjen dhimbje në këmbë, për arsye sepse nervi del aty, por nervi vazhdon poshtë deri në këmbë. Dhe nëse ti ndjen dhimbje prandaj kjo është arsyeja pra pse duhet të ndjesh dhimbje në këmbë, sepse shtypet nervi, por nervi nuk qëndron aty, nervi kalon edhe poshtë. Okay. So, if we are done with the cervical lumbar spine section, do you have any questions for the lumbar discarnations? For example, does physiotherapy work, and what about exercises, and what about the posture? Perfect. As a surgeon, I do not cover up generally the conservative section, but that's important. First of all, in the acute phase of herniations, especially the lumbar discarnations, in the acute phase, I do not recommend any exercise or physiotherapy. In the acute phase, I generally recommend drug treatment, some injection treatments,
because the physiotherapy and exercises have a risk of causing sequestration of the fragment. I will show you in this one. You can see in the lower left sorry, in the lower left quadrant that the disc degeneration advances. I mean, it's first degeneration, herniation, prolapse, extrusion, and sequestration. So an early physiotherapy or early exercise can cause a prolapsed disc to sequestrate, or can cause can cause a prolapsed disc to extrude, and can cause an extruded disc to sequestrate. So, in the early phase, we want to stabilize that region. That's why, I give back braces for many patients, and I generally prefer the braces with iron bars to ensure more stability. So in the early phase, I don't recommend exercise, but like 3 weeks to 1.5 months period, if the pain is not severe, the patient is doing good, the acute phase has been passed already, then I recommend my patients to start exercising, especially backward bending exercises. So the backward bending exercises have been shown to decrease the amount of herniation. Also, we can, at that stage, we can also recommend physiotherapy, especially physiotherapy which includes stretching of the spine. Stretching of the spine creates a vacuum phenomenon, and it helps decrease the volume of herniation. So these are the two approaches that I do. Okay. Pra, unë e pyeta doktorin nëse rekomandohet fizioterapia dhe nëse rekomandohen ushtrimet në rastin që ne kemi një problem pra të hernies diskale në pjesën lumbare. Doktori tha që në fazën akute, pra faza akute është faza brenda 3 javë, në cilën disa po ke filluar endjen, doktori nuk e rekomandon fizioterapinë dhe as ushtrimet. Pse? Për arsye sepse shpeshherë ushtrimet dhe fizioterapia mund ta çojnë diskun që të kalojë nga faza e pjetëllimit deri në të kalojë të gjitha fazat e mëtejshme dhe të çojë deri në sekuestrim. Pra nëse ne jemi në fazën e dytë dhe jemi në prolaps, atëherë ushtrimet dhe ndonjëherë fizioterapia mund bëjnë që të kalojnë në fazën e ekstrudimit dhe pastaj në fazën e sekuestrimit. Dhe i gjithë qëllimi jonë në këtë fazë akute është të kemi një stabilizim që disku të qëndrojë në ato stacion, në atë vend që është dhe mos vazhdojë më tepër. Prandaj, ajo që ne rekomandojmë në 3 javët e para është terapia me medikamente, disa herë injeksione dhe vendosim edhe korsen, të cilën doktori rekomandon korse me shupra hekuri për të filluar një stabilizim më të mirë. Dhe nga 3 javë dhe 1 muaj e gjysmë pasi kemi kaluar fazën akute dhe dhimbja të jetë letësuar përsërisht dhe rindjen pak dhimbje, atëherë këtu rekomandojmë ushtrimet dhe rekomandojmë edhe kryerjen e fizioterapisë. Për ushtrimet rekomandohet ushtrimi që japin një përpulje nga mbrapa të shtyllës kurizore, ndërsa për fizioterapi kryesisht ato që sjellin stretching të muskujve të shtyllës kurizore, për arsye se krijojnë këtë efektin e vakumit dhe nuk lejojnë që disku të vazhdojë prolabimin e tij më shumë. Okay. Okay. Now, okay, all right. Yes, let's go on with cervical discarnations. Okay. If you have prepared any questions, I can take them, or not, I will proceed. Well, we can start, I think, with the symptoms of having a cervical disc herniation. What are some of the main symptoms that we have? Right now, okay, I'm trying to make a little adjustment, help you see better. All right. Okay, good enough, I guess. First of all, I'll show you over this model. These are the vertebrae
in our cervical spine, and in between these vertebrae, we have our discs. It's also shown in the picture, the vertebrae and the discs. And just like as in the lumbar spine, this disc may rupture, the outer rim of the disc may rupture, and the disc material can move posterior towards the canal, and it can compress directly the spinal cord or a nerve exiting from the spinal cord. So depending on what level, what nerve at what level is compressed, you can have symptoms ranging from simple neck pain to severe arm pain, again, like paralysis-like symptoms, weakness in the muscles towards the arm, shoulder pain in some cases. Those are the symptomatology. I mean, to sum it up, it can start from a neck pain and go till your fingertips. It can also include pain, numbness, and loss of power. Doktori shpjegoi edhe këtë situatë njëlloj si kishte në pjesën lumbare, në pjesën e fundit të mesit, do të njëjta gjë edhe me pjesën e qafës, me pjesën cervikale. Pra ne kemi disqe që ndodhen midis trupave të vertebrave në këtë pjesë, dhe në varësi të kur qahet ajo unalga më e trashë dhe del materiali gjelatinoz, në varësi të pjesës që ai shtyp, do të kemi edhe shfaqjet klinike, shenja. Mund të shtypi mbrapa, mund të shtypi mbrapa kordën spinale që kalon aty, ose mund të shtypi daljen e nervave. Pra, shfaqja klinike në këtë situata mund të fillojë me një dhimbje të qafës dhe mund të vazhdojë edhe me dhimbje që përhapet në krah dhe deri te dy gishtat e fillimit. Dhimbja në krah mund të jetë në formën e dhimbjes, mund të jetë në formën e mpirjes, sikur e ndjen krahun si mëmiza, edhe deri në humbjen e forcës muskulare të krahut. Okay, and just as I said in the lumbar disc session, the aim of all treatment in the cervical spine also is to decrease the mechanical pressure on the neural tissue. So I just wanted to show you the appearance of disc herniation and how we diagnose it. The diagnosis of cervical disc herniation starts with physical examination, and then, depending on the symptomatology, we directly start treating the patient, or we proceed with generally MRI. In some cases, we also use the CT, but I mean, while practicing in Albania, I have seen that many doctors prefer computer tomography, but in many parts of the world, computer tomography is used less because of its high radiation risk. The MRI doesn't include any radiation and shows us the soft tissues much better when compared to CT. That's why in herniation cases, the best modality, best radiological modality for diagnosis is an MRI. So here we see MRI sections in a patient, sagittal sections and coronal sections, and you can see that, sagittal and axial sections. You can see that the harmony of the posterior line is interrupted in two levels, which represent disc herniations. Go on. Okay. Tani ne po kalojmë te pjesa se si e diagnostikojmë në rastin që kemi disk të pjesës cervikale me hernie, dhe në këtë situatë, në lloj si te pjesa e poshtë e mesit, do të jetë që e pare është ekzaminimi fizik, ekzaminimi klinik, dhe në varësi të ekzaminimit klinik ne mund vendosim që ose të kalojmë direkt në trajtim, pa që ne nevojshme për një ekzaminim tjetër, ose vazhdojmë me një ekzaminim tjetër. Ekzaminimi më shpesh i përdorshëm në këtë situatë është rezonanca magnetike. Nga eksperienca e doktorit këtu në Shqipëri, ka parë që shumë preferojnë për skanerin, CT-n, por
Pse në pjesët e tjera, në vendet e tjera, më shumë preferohet rezonanca dhe preferohet rezonanca për dy arsye. E para se rezonanca nuk ka rrezatim, ndërkohë që skaneri ka rrezatim, pra rezonanca është më pak e dëmshme, shumë më pak e dëmshme. Dhe së dyti sepse në rezonancë ne mund të shohim shumë më mirë pjesën e indeve të buta. Prandaj mënyra diagnostike, ekzaminimi diagnostik që ne zgjedhim është rezonanca, ku shikojmë disjet edhe indet e buta. Te figura, këto janë disa prerje që ne shohim në rezonancë dhe janë format e prerjeve sagitale, shohim pjesën e prerjeve sagitale dhe pastaj edhe prerjen sagitale, si duket pjesa e shtyllës kurrizore në prerjen sagitale dhe në prerjen aksiale. Okay, and here are our surgical options. I mean, as a surgeon, I'm showing these options. The one on the left is artificial disc replacement. I mean, as cervical spine is a highly mobile segment of the spine, we want to preserve the motion, especially in the mid-cervical spine. In the lower cervical spine, there's not much motion, so we can do fusion. It gives us better results. But in the upper cervical spine, the motion is important. So in order to preserve motion, disc replacement technologies have been developed. And on the left side, you see disc replacements. On the right side, there are two systems in place. The upper one, including the screws, is a fusion system. It consists of a cage and a plate, and in the cage there is bone graft to fuse these two bones together. In the lower part, you see like two tiny metal plates. That represents a cervical disc herniation. So in this X-ray, we show the classical fusion and the disc replacement surgeries all in one X-ray. Po kalojmë direkt tani te metodat e trajtimit kirurgjikale të operacioneve. Pra edhe në këtë situatë ne kemi dy opsione. Kemi opsionin e fuzionimit edhe opsionin e zëvendësimit të diskut me një disk artificial. Por ndryshe nga pjesa lumbare, në pjesën cervikale ne preferojmë më shumë, dhe kryesisht në pjesën e mezit të qafës, preferojmë më shumë që të bëjmë zëvendësimin e një disk me një disk artificial, për arsye sepse duam ta ruajmë lëvizshmërinë e qafës. Ndërkohë që fuzioni nuk do na lejonte, sepse fuzioni është bashkimi të dy trupave të vertebrës, dhe atëherë kjo lëvizshmëria e asaj pjese humbet. Por me fuzion ne mund të përdorim pjesën e poshtme, në pjesën e poshtme të qafës, pasi aty lëvizshmëria nuk është tepër e madhe. Dhe këtë shikojmë zëvendësimin e diskut artificial, e shikojmë te figura nga ana jonë e majt, ndërkohë nga ana jonë e djathtë mund të shikojmë një grafi, ne shikojmë të dy operacionet që janë kryer te njëjti individ. Ajo sipër, pjesa që duken fiks si vida, është operacioni me fuzion. Kemi vendosur dy vida, një në lart dhe një më poshtë, dhe pjesa e mesit është grafti kockor që vendoset për të krijuar fuzionin midis dy trupave të vertebrave. Ndërkohë pjesa më poshtë që është më e shndritshme, që janë dy pjesa të shndërritshme përballë paralel me njëra tjetrën, ai është disku artificial i zëvendësimit. Pra këtu janë treguar dy metodat operative të kryer te njëjti pacient. Okay, we have a couple questions from Sadi Limasollu. How long does the acute phase of cervical disc herniation usually last? It's a very good question. Actually, it depends on the phase of herniation. In early phases of herniation, the symptoms may last 1 or 2 weeks. If the herniation has converted to a prolapse or an extrusion, then you have at least 6 weeks. If the symptoms are severe and if muscle weakness is accompanying the clinical picture,
loss of some reflexes or weakening of reflexes is in the clinical picture, then you may not wait. You may have to undergo an emergency surgery. So, the acute phase and how we as doctors behave in the acute phase depends on the severity of the symptoms and loss of muscle power, degree of numbness, amount of pain. These are all related to our decisions. And there is another question from Sadi again. I have 2 herniated discs in my neck, C5-6 and C6-7. How dangerous is this type of fusion surgery? Actually, fusion surgery, when I had my training, some of my training in Germany, one of our colleagues said that anterior approach to the cervical spine is the easiest approach to the spine. And I completely agree with that. I mean, in all spinal approaches, the cervical spine seems the most dangerous for patients, but as a surgeon, it's the most simple type of surgery done in the spine. So for a C5-6 and C6-7 level, I can say that it's a pretty straightforward surgery. Our patients stay for maximum 2 days after this kind of surgery. Most of the patients leave the hospital after 1 day. So, I mean, in our team, I can say that this is not a dangerous surgery at all. The risk of death is nearly none. The risk of paralysis is less than 1 in 1,000. So it's a pretty safe surgery. Okay. Ne kemi dy pyetje. E para ishte pyetja që sa gjatë faza akute e hernies në zonën e qafës. Faza akute varet në çfarë faze të diskut jemi, pra nëse jemi në fazat e hershme apo nëse disku ka kaluar në fazat e tij të prolabimit apo ekstrudimit. Nëse jemi në fazat e hershme, kjo faza akute gjatë kryesisht 1 deri në 2 javë. Por nëse jemi në fazat e ekstrudimit dhe të prolabimit dhe tashmë ajo pjesa ka dalë pak jashtë, atëherë kjo faza akute mund të shkojë deri në 6 javë. Por nëse klinika është më e rëndë, pra nëse ti ke një dhimbje më të madhe, nëse ke gjithashtu dopsi të muskulve apo humbje të reflekseve, pra kjo fazë ne mund të vendosim që nëse jemi në fazën akute, duke parë këtë kuadër klinik të shfaqjes, nuk kesh nevojë për operacionin që të kryhet që në këtë fazë. Pra reagimi ynë ndaj fazës akute është në varësi të shenjave klinike dhe të sa e rëndë është situata, sa e madhe është shtypja e nervave që po i bëhet. Dhe pyetja e dytë është kam dy disqe me hernie në pjesën e qafës, në C5, C6 dhe në C6 në C7. Sa e rrezikshme është kjo lloj kirurgjie me fuzion? Doktori thotë që gjatë trajtimit të tij, gjatë trajnimit të kemi një nga trajnimet e tij në Gjermani, një nga kolegët tha që kirurgjia e qafës nga pozicioni anterior, pra nga përpara, është the best approach, pra është mënyra më e mirë për të pasur një kirurgji qafe, dhe doktori është plotësisht dakord. Edhe pse duket se kirurgjia e qafës mbart në vetvete shumë rreziqe dhe shpesh pacientët janë tepër të friksuar nga ajo, në të vërtetë pjesa e qafës është një nga kur e krahason të gjithë shtyllën kurrizore dhe kirurgjinë që bëhet pjesë së gjithë shtyllës kurrizore, pjesa e qafës për doktorët është pjesa më e lehtë dhe operacioni është tepër i lehtë për pjesën e kirurgut. Dhe ka një vdekshmëri pothuajse në 0 dhe risku i paralizisit është më pak se 1 te 1.000. Pra është më i frikshëm për pacientin, por është më i lehtë për kirurgun për ta kryer, dhe kryesisht pacientët qëndrojnë 2 ditë në spital, por kemi edhe raste që ata qëndrojnë thjesht 1 ditë pas operacionit. Yes. Okay, so in my last slide, I wanted to show, I mean, our patients want to see, I mean, or Yes. they want to know what type of implants that we use. Only a couple implants I wanted to show. The implant you see on the left is an anterior cervical plate.
It's a titanium plate, and it's fixed to the spine with screws, titanium screws. The aim of putting these plates and screws is to stabilize the spine, especially if we are doing a fusion surgery, because if the spine is not stabilized, bone doesn't heal, and the two bones do not join together. In addition to adding a bone graft to this operation site, I add some stabilizing material. The one on the right is a posterior system. So anterior plates, I mean, this is the front of the spine, and this is the back. So anterior plates are applied from here. Also, we have some anterior cages that you already saw in the X-ray. They're applied from here. Anterior cervical prosthesis is also applied from here. And the system on the right side, the posterior system, is placed from here. So there are screws that we insert into these processes. The aim of posterior system is just the same as the anterior system, to stabilize the spine during bone healing and also soft tissue healing. Ky slajdi i fundit që doktori ka tregon më shumë për implante, sepse shpesh pacientët janë shumë të interesuar se çfarë do vendoset në trup. Në anën e majtë ne shikojmë një implant i cili është I vendosur në pjesën anteriore, pra në pjesën e përparme të qafës. Përse I vendosen këto implantet? Implantet vendosen gjatë operacioneve që ne bëjmë fuzionimin e trupave të vertebrave dhe implantet I japin e stabilizojnë më shumë pjesën e shtyllës sukurizore dhe duam që të kemi jo vetëm që operacioni të jetë I suksesshëm, pra nuk duam që të bëjmë fuzionin midis tyre, por edhe të kemi një stabilizim të kockës, për arsye se është parë se pjesa e shërimit dhe pjesa e funksionimit të ngjitjes midis tyre të kockave është më mirë nëse kemi këtë lloj implanti të vendosur, dhe implantet të cilat vendosen në pjesën anteriore, në pjesën e përparme të trupit të vertebrës në anën e vitave, dhe implanti është I materialit të titaniumit, ndërkohë që nga figura në të djathtë ne do të shikojmë një implant I cili është I vendosur në pjesën e mbrapsme të qafës, edhe në këtë situatë implanti vendoset sërish për të stabilizuar, për të pasur një pjesë të kësaj shtyllës sukurizore më të stabilizuar për të ndihmuar në procesin e shërimit dhe në procesin e suksesit të operacionit. Okay. And I want to say something to our patients. One of the important things is to keep in mind that, as I said, the cervical spine, cervical disc herniations can start with a neck pain and proceed to shoulder pain, and then go down and proceed to an arm and hand pain. So this pain can be accompanied by numbness and also weakness in the hand, in the arm. Sometimes women complain of dropping some cups or plates while washing them because they're numb. So we very frequently see that these patients go to cardiologists to check their hearts because of numbness and pain in the arm. Many times they are checked for shoulder problems, but nothing is found. But you also know, Claire, from our practice that in the same patient there can be shoulder problem and also cervical problem. I recommend patients who have these symptoms to be checked by a specialist who deals with spine surgery. So as being an orthopedic surgeon who is dealing with spine surgery, I can differentiate the arm pain, the shoulder pain, the shoulder pathologies from cervical pathologies, or even if they both require treatment, we can do the treatment of both. So that's why they have to seek a specialist's attention. Një rekomandim I fundit do të thoshte doktori për pacientët, pra siç e tha,
herniet në zonën e qafës mund të fillojnë thjesht me një dhimbje të qafës, që pastaj përhapet në shpatull, përhapet në krah, përhapet edhe në gishta dhe në duar. Dhe përveç se dhimbjes shoqërohet edhe me ndjesinë e mpirjes, me ndjesinë e processit kemiza në përgjithësi, dhe për më tepër me humbjen e forcës muskulare, pra humbjen e forcësisë e fuqisë së dorës, dhe shpeshherë për shembull ne marrim ankesa të tilla si isha duke mbajtur një pjatë dhe rrëzova për arsye të humbjes së forcës muskulare. Por shpeshherë ndodh që trajtimi mjekësor që ne marrim ose konsultat që ne kërkojmë janë ndonjëherë për anën kardiologjike, se ngatrohet kjo ndjenja e mpirjes së krahut me një problem që mund të jetë problem kardiologjik, ose ne mund të marrim për shembull por kemi parë te pacientët kemi parë që kjo dhimbje e krahut ndonjëherë nuk është e çuditshme që të gjesh një pacient që ka edhe probleme me shpatullën, por që ka edhe probleme me pjesën cervikale, me pjesën mund të ketë një disk të hernuar në pjesën cervikale. Prandaj doktori thotë që do të këshilloja që të merret konsulta me një mjek specialist që është specializuar që është specializuar te pjesa e kirurgjisë së shtyllës kurrizore. Dhe për më tepër një ortoped specializuar në pjesën e kirurgjisë shtyllëzore mund të bëjë edhe më mirë dallimin midis asaj dhimbjes që mund vi ose nga dhimbja e një problemi thjesht të shpatullës, apo mund vi nga dhimbja e një problemi të pjesës cervikale. Okay, so any other questions? I think we got them all. Okay. The one that we had. So it's been an hour till now, and I think it's enough for everybody. Yes. Thank you all for watching this video and joining our broadcast. I especially thank the people who have commented and asked questions. And we hope and we plan to increase the number of live broadcasts. The first topic following this one will be about spinal deformities. I haven't yet decided whether it will be about scoliosis or kyphosis or both. Probably only one. But we will do a live broadcast about spinal deformities. Dr. Kamil, thank you very much for this 1 hour. Thank you. It was a pleasure to be here. I will just conclude it also in Albanian. Dr. Kamil, ju falenderoj gjithë ata që morën pjesë te ky broadcasti. Kemi bërë më shumë rreth 1 orë tani, kështu që mendojmë që është mjaftueshëm. Falenderojmë shumë dhe ata për gjithë pyetjet që na bën. Ky ishte broadcasti jonë i parë në anglisht dhe në shqip, dhe shpresoj që do të kemi edhe të tjerë, dhe tema tjetër e radhës do të jetë për deformimet të shtyllës kurrizore. Nuk është vendosur akoma nëse do të flasim për skoliozën apo për kyfozën, por do të jetë për në lidhje me deformimet. Shumë faleminderit, Dr. Kamil. Thank you so much. Bye bye.